So hello, and welcome everybody. We are live here on Instagram. We are live here on Facebook, YouTube, and now hello everybody on Instagram as well. So hola a todos, bienvenidos, happy Monday, and welcome back to another class with me, Teacher Chris, and Open English. Today we have a class all about phrasal verbs related to cooking. So phrasal verbs related to cooking in the kitchen. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias a todos a unirse a la clase. Yo soy Teacher Chris con Open English y hoy vamos a hablar de los phrasal verbs en inglés relacionada con la cocina y como cuando estamos cocinando, cuáles phrasal verbs en inglés usamos. So hello, lady. Thank you for joining. Hello, Claudio as well. Hello, Lena. Good to see you all again. Hello, Miguel as well. Thank you. So yes, we are live on Facebook, YouTube, and Instagram in Latin America and Spain and the United States and lots of other countries, I'm sure as well. Cuéntame desde dónde estás viendo la clase. Y también, ¿qué tal tu fin de? How was your weekend? And where are you watching the class from? Hello in Memphis. Isa, how are you? I'm very well, thank you. How are you doing? Hello, I love Open English. It's Alex. Thank you very much. I love Open English as well. Hello, Daniela. Hello, Carla. Thank you very much, everyone, for joining. Hello in Chile. Hello in Cuba. Hello, Caro in YouTube. Good to see you again. How are you doing? I'm doing really well. I'm moving to my new flat tomorrow, so I'm very, very happy. Sí, mañana me mudo a mi nuevo piso en el norte de España, en Gijón. Tengo muchas ganas. Hello in Tenerife. Hello, it's Lex as well. Thank you very much for joining. In Mexico and Venezuela as well. Muchísimas gracias. Y todos en Instagram. Hello, everybody. Yes, I'm doing very well. Thank you. Muchísimas gracias todos por unirse a la clase. Texas, Costa Rica, lots of people from lots of different countries and cities. Argentina as well. So thank you very much, everybody. Pues vamos a empezar a la clase. Hay un par de cosas que quiero comentar primero. Que primera cosa que voy a hablar en inglés y en español. Soy inglés, soy un profesor de inglés, soy de Inglaterra, nativo de Inglaterra, pero hay muchos niveles en estas clases y quiero que todos puedan aprovechar porque es una clase gratis. So I will speak in English and in Spanish. So that everybody can take advantage of these free classes. I'm sorry, but yeah, my English is obviously a lot better than my Spanish, so I'm sorry for any Spanish mistakes I make. Segunda cosa que quiero comentar es que no os olvidéis de que si quieres más información sobre la plataforma de Open English y las clases ilimitadas en la plataforma, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Además, estamos con muchas promociones, así en Open English Latinoamérica y Open English España y Open English Junior también, Latinoamérica, Open English Junior Latinoamérica, estamos con 60% de descuento en tu curso de inglés. Si quieres más info de ese descuento, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Como mencioné, Open English Latinoamérica, Open English España y Open English Junior Latinoamérica, que es para niños de hasta 14 años. Sí, profe, para más info sobre ese 60% de descuento. And in Open English Brazil, we are currently offering a promotion of 120 free private classes when you sign up with an English course. Así que 120 clases particulares gratis con Open English Brazil si te apuntas el curso. Igual, the same thing, just write the word profe in the comments. Escribe profe en los comentarios.
So let's begin the class, shall we? So I have 4 phrasal verbs to teach you in today's class. Tengo 4 phrasal verbs para enseñaros en la clase, which are all related to cooking and related to being in the kitchen, relacionada con cocinando. So my first phrasal verb that I want to teach you is chop up. Chop up, como C-H-O-P, el verbo, y la preposición up, chop up. ¿Qué significa? What does it mean? To cut something into pieces. Cortar algo en muchas piezas. Chop up. Por ejemplo, can you chop up the onions? Or I have already chopped up the peppers. Como chop up las cebollas o chop up el pimiento. Por favor, escríbeme un ejemplo tuyo usando chop up. O también tengo una pregunta para vosotros. ¿Cuáles tipos de comida solemos usar el phrasal verb chop up? So, which types of food would we chop up? Por ejemplo, cebolla. Cebolla es lo más fácil, ¿no? Sí, cebolla es algo that we would chop up. Cuéntame también, por favor, escríbeme un ejemplo usando chop up para practicar la gramática. So, chop up como C-H-O-P, C como chop, chop. Yes, carrots, exactly. You would chop up carrots. Yes, chop up fruit, exactly. Chop up an onion, chop up an apple, exactly. Yes, vegetables, exactly. All of these types of things we would chop up. Meat sometimes, como recuerda, hay diferencia de cortar y chop up. Chop up es como en muchas piezas, no es solo como así, eso sería cortar, pero chop up es como muchas piezas, so depende en la carne, pero sí, claro. Chop up tomatoes, Laura, exactly, yes, lots of small tomatoes, one big tomato, chop up into lots of small tomatoes. Okay, yep, strawberries as well, yes, como, carne, meat, depende en la carne, pero sí, claro, sí es muchas piezas, if you chop up lots of pieces, chop up, exactly. Pineapple, potatoes, yes, vegetables, vegetables, I think are the most common. So really good examples, yes, so this is the first phrasal verb for today's class, to chop up, to cut something into a lot of pieces. I have chopped up all the vegetables for the barbecue, exactly, or I usually chop up garlic, red pepper, onions, and tomatoes to make a stew. Very, very good examples. Parsley as well, yes, lots of great examples. So let's go to the second phrasal verb of today's class. So technically, they are 2. Técnicamente hay 2, pero es porque son muy parecidas. Así que la segunda, pero sí, hay 2, pero en la clase el segundo es turn up and turn down. Así que técnicamente son 2, pero son muy parecidos, ¿no? Turn up, como girar arriba, and turn down, girar abajo. What do they mean? ¿Qué significan? Turn up is to increase the temperature of something, como subir la temperatura de algo, que sea el horno, que sea el fuego, lo que sea, pero sí, subir la temperatura, turn up, or turn down would be, sí, como menos,
menos temperatura, como se lo sé, mi inglés es mucho mejor, especialmente los lunes. So yes, turn up and turn down. Por ejemplo, increase and decrease the temperature. To cook quicker, you can turn up the heat. Para cocinar más rápido, puedes turn up the heat, or then you turn down the heat. So cuéntame, por ejemplo, un ejemplo tuyo usando turn up o turn down. O también tengo una pregunta, ¿cuáles cosas en la cocina usaríamos turn up and turn down? Porque no se puede usar con comida, porque significa incrementar o decrementar la temperatura. So tiene que ser una cosa que tenemos acceso a la temperatura. So yes, Laura, exactly. Turn up and turn down. Increase the temperature and decrease the temperature. So Adrián, great example, the air conditioning, exactly. I mean, no es relacionada con la cocina técnicamente, pero muy buen ejemplo. Que sí, incrementar la temperatura, increase the temperature, you turn up the air conditioning, or you turn down the air conditioning. Exactly. Yes, the oven. Yes, business. That's the one I was looking for. Yes, the oven. Claro, el horno es algo que you turn up the oven or turn down the oven, porque estamos hablando de la temperatura. Hay una más muy común, si alguien sabe, hay una cosa más en la cocina que es muy común usar, turn up and turn down. El horno es uno, pero hay otro. Suele usar para sartenes, suele usar para cazuelas como pasta. Sí, yes, the flame. ¿Alguien puede decir cuál es the flame? Como en las cocinas, ¿cómo se dice? Esa parte de la cocina que es como los fuegos o vitrocerámicos, si es eléctrico, los vitrocerámicos. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Pues the stove or the hob, the stove, como, sí, las suelen ser cuatro, que hay fuego con gas, o hay como vitrocerámico de electricidad, pero esa parte se llama the stove or the hob. Así que eso es la otra cosa. Turn up the stove, darle más fuego o darle más temperatura. O turn down the stove es como sí, subir y bajar la temperatura del fuego. O, yes, las estufas, exactly, the stove, yes. So anyway, that's turn up and turn down. Yes, so it's cosas subir la temperatura y bajar la temperatura. Así que con hornos, con aire acondicionado, con las estufas, cosas que podemos nosotros controlar la temperatura, usamos turn up and turn down. So let's move on to the next one. So the third phrasal verb. So ya hemos tenido chop up, turn up and turn down. Y el tercero, the third phrasal verb is boil over. Boil over. So, ¿qué significa boil over? Boil over, como boil es cuando el agua está como con burbujas, como hervida, sí, como agua hervida, como boiling water. Pero sabes cuando estás cocinando pasta y no lo estás mirando y de repente tu agua con las burbujas está como cayendo del pan, yeah? Has that ever happened to anybody? I'm sure it has. Estoy seguro que te ha pasado a ti. That you're cooking pasta and then you're watching Netflix, you turn around and the water is boiling over the saucepan. Eso es un phrasal verb en inglés, que boil over, porque el agua boils over the pan, como saca del cazuela. It boils over the pan.
So como una explicación en inglés, boil over would be when a liquid boils over the side of something. So normally a saucepan. Suele ser un para pasta. For example, watch out, the water is boiling over. Or cook on a low heat or the sauce may boil over. Así que como agua y salsa son las dos cosas más comunes que vamos a usar este phrasal verb porque son líquidos. So, boil over is when a liquid boils, but too much and goes over and out of the saucepan. Out of the saucepan. ¿Cómo se dice? Cazuelo, ¿no? Se dice en español el cazuelo que ponemos la pasta y el agua, un cazuelo. I think so. Pues in English, a saucepan. Yes, exactly. A saucepan is lo más común que vas a usar esa. Yes, exactly. Boil over. Yeah, B-O-I-L, over. O-V-E-R. So B-O-I-L space O-V-E-R. Boil over. Cazuela, that's the one, perdón, eso tal vez hay otras palabras, pero eso es lo que quería decir, sí, cazuela, sí, sorry, so that cazuela is a saucepan, eso es lo más común que vas a usar. Sí, cazuela, gracias, o olla también, pero yo suelo usar cazuela, pero sí, eso. Exactly, Lina, the milk can boil over, claro, si estás con leche, con un horno, like, o en la estufa, sí, it boils over. Cualquier líquido o salsa. Así suele ser pasta, agua, como no la pasta, pero el agua de la pasta, o salsas tal vez, como esas cosas que boil over the saucepan. So great job, everyone. Okay, let's go to the last phrasal verb, the fourth and last phrasal verb. So the fourth phrasal verb is cool down. Cool down, which means to let hot food become cool enough to eat. Así que, ¿qué significa cool down? Es dejar la comida fuera para que se descalenta, para que se enfría poco. Porque claro, después del horno, ow, ¿sabes? Vais a quemar tu boca. You will burn your mouth if you eat something straight away. So, dejamos afuera, we leave it out, and we use the phrasal verb cool down. Cool down para, sí, perder la temperatura. No sé cómo se dice, lo siento. Enfriarse, gracias Cristina, enfriarse, eso es la palabra, yeah, cool down. So Mada, perdón, so es C-O-O-L, C-O-O-L. So cool, como también es la misma palabra para como chulo, yeah, cool, pero claro, contextos diferentes, but yeah, cool, como cool down, enfriarse, so cool down. For example, finally, sabes, como en el final, después de cocinar, finally, let it cool down before serving. Así que déjalo enfriarse, let it cool down antes de servirlo. Or I hate waiting for food to cool down. No sé vosotros, pero a mí odia esperar la pizza que era para cool down. Just quiero comerlo de inmediato y siempre me quema aquí. Like always, I get so excited with pizza, I don't let it cool down, and then I burn the top of my mouth. So una pregunta también, si quieres usarlo en una frase para practicar, por favor, mándamelo. Pero también tengo una pregunta. ¿Cuál dibujo es famoso para tener el pastel en la ventana, para cool down? Porque claro, lo hizo eso para que el pastel se enfría. It cools down. Y hay un dibujo súper famoso donde alguien siempre como
Huele la tarta que está en la ventana, cooling down. Yes, Lena, you cool down soup. Exactly, cool down soup. Yes, does anybody know the cartoon? ¿Alguien sabe el dibujo super famoso? Cuando siempre ponen una tarta, they put a pie on the window so it can cool down and the pie smells really good. Natalia, no sé, caperucita. En inglés tal vez sí, pero no sé si eso es lo que yo sé en inglés, porque claro, yo conozco en inglés. Jorge, yes, that's the one I'm thinking of. So Jorge me ha dicho en inglés. Tal vez es esa, ¿eh? Natalia, no sé. Veremos en un segundo. Creo que hay unos, ¿eh? Creo que hay más que uno. So yes, the one I was thinking of was Top Cat. Yes, Don Gato. Gracias, Jorge. Yeah, Top Cat, Don Gato. También creo que es en Disney, ¿no? Como Mickey Mouse o alguien así, seguro sale. Es como algo muy famoso, que ponen una tarta y they put a pie to cool down. Eso es el phrasal verb. Lo ponen ahí para enfriarse. To cool down on the window. Y suele ser un animal que está volando por el olor, como es súper chulo. Okay, so anyway, so those are my 4 phrasal verbs from today's class. Tengo un mini quiz para ayudaros con el aprendizaje. Vamos a repasarlos muy rápido. So, first we had chop up, que es cortar en muchas piezas. Chop up. Segundo, turn up and turn down is subir la temperatura o bajar la temperatura. Turn up and turn down. Increase or decrease the temperature. Third phrasal verb was boil over. Boil over. Cuando estás cocinando pasta y el agua se hierva, it boils y se cae porque está tan como se boil over. Y el cuarto era cool down, que es enfriarse. Cool down. Yes, Garfield también. Little Red Riding Hood. Sí, estoy seguro hay muchos dibujos, ¿no? Ok, so ahora esta parte de la clase tengo algunas preguntas y quiero que vosotros me digáis si mi frase es correcta o incorrecta. Puedes mandarme emojis como correct y incorrect. Puedes mandar emojis como tick y X. Pero sí, I will say a phrase and I would like you to tell me if the phrase is correct or incorrect. So, first phrase, keep an eye on the pasta and make sure it doesn't boil up. Keep an eye on the pasta and make sure it doesn't boil up. Is this phrase correct or is this phrase incorrect? Cuéntame, ¿correcta o incorrecta? Keep an eye on the pasta. Sí, échale un ojo a la pasta para asegurar que it doesn't boil up. Is this true or false? Correct or incorrect? So os doy como si 10 segundos, no más que 10 segundos. Okay, yeah, correct or incorrect. Keep an eye on the pasta and make sure it doesn't boil up. Okay, thank you for your answers. I can tell you this is incorrect. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque no es boil up, it's boil over. Boil over. Así que la frase correcta, keep an eye on the pasta and make sure it doesn't boil over. No es boil up, no, boil over is el phrasal verb. So, eso incorrecto, era falso. Boil over is correcta. So, second phrase, the verb chop has the same meaning as chop up. Así que hoy hemos hablado del phrasal verb chop up. Esta frase dice que hay un verbo chop que significa igual que chop up. So el verbo chop significa igual que chop up,
Correcta or incorrecta? Is this true or is this false? Oh, sorry, correct or incorrect? The verb chop has the same meaning as chop up. Is this correct or incorrect? So just 10 seconds to send your answers. The verb chop has the same meaning as chop up. Correct or incorrect? Okay, thank you very much, everybody, for your answers. So I can tell you this is correct. Esta es correcta. There are many phrasal verbs in English which mean the same as the normal verb. So hay muchos phrasal verbs en inglés que significa igual que el verbo que empieza. Por ejemplo, chop up significa chop. Cool up significa llamar a alguien, significa cool. Like, como hay, no muchos, pero hay algunos phrasal verbs que tienen el mismo significado. El verbo y el phrasal verb chop y chop up es la misma cosa. Así que puedes decir chop, puedes decir chop up. Está bien, es correcto. No todos los phrasal verbs están así, claro, pero algunos sí. Okay, so last question. La última pregunta, muy rápida porque estamos acabando de tiempo. Cool up has the opposite meaning of cool down. So, correct or incorrect. Así que muy rápido, cool up tiene el significado contrario de cool down. Así que hoy hemos hablado de cool down, enfriarse. Cool down, enfriarse. Eso sí es verdad, hemos hablado en la clase. Mi pregunta es que si cool up es el contrario, ¿correcta o incorrecta? Muy rápida porque estamos acabando de tiempo. But yes, tell me, is cool up the antonym, the opposite meaning of cool down? True, correct, or incorrect? Okay, I'll give you the answer now. Así que esto es incorrecto. Lo siento, es incorrecto. El contrario de cool down is warm up or heat up. Así que si quieres poner algo en la microonda, como pizza en la microonda, para que se calenta, no es cool up, it's heat up or warm up, como el contrario de cool. So cool down, enfriarse, warm up, calentarse. Es como, es el contrario, hay que usar el contrario verbo y como up. So yeah, cool down y contrario, warm up or heat up. So, eso fue mi clase de phrasal verbs relacionada con cocinando. Espero que hayas gustado y espero que hayas aprendido algo también. Lo siento que no tenemos tiempo hoy para preguntas, pero recuerda que hay una clase esta tarde con Teacher Maritza, así que a las 4 hora Colombia hay una clase en 100% en inglés con Teacher Maritza, así que no os olvidáis esa clase con ella y mañana yo volveré, pero importante, mi clase mañana va a ser a la 1 p.m., a la 1 por la tarde, hora Colombia. Así que mañana a las 8 hora España, a la 1 hora Colombia. Es mi culpa, lo siento, pero voy a entrar en mi piso en Gijón mañana, así es, solo puedo entrar a mi nuevo piso en esa hora de la clase, así que tengo que adelantar o posponer la clase un par de horas para que pueda entrar a mi piso y dar la clase. Tengo muchas ganas, chicos, tengo muchas ganas de entrar a mi piso en Gijón. Pero sí, esta tarde a las 4 con Teacher Maritza, 100% en inglés. Mañana conmigo a la 1 por la tarde, hora Colombia. A las 8 p.m. hora España mañana.
Así que muchísimas gracias todos por hoy. Recuerda, si quieres más información sobre la plataforma de Open English o las promociones de Open English, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Recuerda que en Open English Latinoamérica, Open English España, Open English Latinoamérica Junior, estamos con un descuento de 60% de descuento. Más info, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. In Open English Brazil, we are currently offering 120 free private classes when you sign up to an English course. The same thing, just write profe in the comments. Así que usuarios de Open English Brazil, 120 clases particulares gratis cuando inscribes al curso. Escribe profe para más info. La última cosa, que no os olvidéis que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés en este momento, hay una herramienta gratis de Open English, solo tarda 15 minutos y te dice tu nivel de inglés actualmente. Si quieres hacer ese leveling test, solo hay que escribir la palabra test en los comentarios. Solo tarda 15 minutos, contestarás algunas preguntas en inglés y en el final te da tu nivel muy adecuado. Yo lo he usado, está muy bien, muy guay. Sí, si quieres hacer eso, solo hay que escribir test en los comentarios. So, thank you very much, everybody. He leído los comentarios que mucha gente sí han gustado a la clase, así que me alegro mucho que hayas gustado. Y sí, tengo muchas ganas de veros todos mañana. So, thank you very much, everybody, for your comments and for your questions and for your answers. Don't miss Teacher Maritza's class this afternoon, and I will see you tomorrow at 1 p.m. Colombia time, 8 p.m. Spain time, a la 1 p.m. hora Colombia mañana y a las 8 hora España mañana os veo. So thank you very much. Cheers and bye-bye.